Stop everything, just for a second. There is a piece of information that certain people have done everything in their power to make sure you never see. Not a theory, not a rumor from some obscure corner of the internet. A documented, verified piece of information, backed by direct eyewitnesses, corroborated by events that happened exactly as foretold, down to the precise date, with an accuracy that defies every rational explanation. And yet, you've never heard about it. Why? Because extremely powerful men who control what you read, what you watch, what you're allowed to know, invested enormous resources to keep this information buried, to drown it under thousands of distorted, hysterical, ridiculous versions, so that if you ever stumbled upon it by accident, you'd dismiss it with a smirk and keep scrolling. That is the perfect technique of erasure. You don't censor the truth, you drown it in noise. But here you are, right now, and something, call it instinct, intuition, or something far greater than yourself, led you exactly here, to this video, at this precise second. There was a man, a simple man, not a politician, not a billionaire, not a media expert in a tailored suit with charts and graphs. A monk, an old man who lived in a wooden cell with no electricity on a tiny forgotten island in the middle of a frozen lake in Russia. A man who owned nothing, wanted nothing, sought neither fame nor power. And yet, the most powerful men on the planet came to see him in secret. Oligarchs, ministers, generals from the most feared intelligence services in the world. They would land in armored helicopters on the rotting wooden docks of this miserable island, walk in alone, without their bodyguards, and sit in that tiny candlelit cell across from this old monk like frightened children looking for their father. They didn't come for peace of mind. They came because he knew. He knew things he had no way of knowing. He read thoughts before anyone spoke. He described events happening thousands of miles away without ever leaving his island. He announced catastrophes with a surgical precision so terrifying that those who witnessed it never slept soundly again. And what he saw for our era, for these exact years we're living through right now, was buried at his death for one simple and chilling reason. The people who govern this world do not want you to be prepared. But before we go further, before I reveal what this man saw, before we talk about what is coming and what you can do about it, subscribe. This is not a formality. This is your way of saying, I refuse to be the last one to know. I refuse to let others decide what I'm allowed to understand. I want to be one of the people who sees what others refuse to look at. Subscribe right now, hit the bell, and stay with me, because what you are about to hear may be the most important thing you've heard in a very, very long time. You are seen. You are in the right place, and it's time you knew. His name was Nikolai Guryanov. In official records, he was nothing more than a simple country priest on a tiny island on Lake Pskov in Russia. An island so isolated, so forgotten by the modern world, that you could only reach it by boat in the summer or by risking your life on cracking ice in the dead of winter. No electricity, no television, no connection to the outside world. And yet, from the 1990s through the early 2000s, an extraordinary and completely secret procession began making its way to that frozen island. Private helicopters, sometimes military-grade, landed regularly on the rotting wooden docks. Men in $10,000 suits, generals in uniform, oligarchs accustomed to commanding armies of bodyguards. All of these untouchable figures came alone without their escorts and entered the old monk's cell like frightened children searching for their father. They didn't come for peace. They came because he knew. He knew things he had absolutely no way of knowing. He read people's thoughts before they spoke a single word. He described events unfolding thousands of miles away without ever having left his island. He announced disasters with a precision so devastating that those who witnessed it firsthand never fully recovered their sense of certainty about the world.
This man did not seek power, but power was terrified of him. I know exactly what you're thinking right now. Self-proclaimed prophets are everywhere. People who make predictions so vague and wide they could apply to anything, and who always find a way to say, "I told you so," afterward. That is not what we are talking about here. Here is one precise, documented fact. August 2000, the Russian nuclear submarine Kursk sinks in the Barents Sea. Russian authorities flood national television with reassuring statements. Official bulletins breathe optimism. The crew is alive. Rescue teams are on the way. Oxygen is being pumped in. They will be saved. Millions of families cling desperately to this official hope. On his island, with no television, no radio, no access to any information whatsoever, Nikolai Guryanov puts on his mourning clothes and begins celebrating a funeral mass for the dead, before a single official announcement, before the world knows anything. To the families begging him to intercede for the sailors' survival, he stares at the frozen horizon of the lake and speaks these words: "The ship has gone down. It is dark down there." And this was not the only Every time. single sailor Weeks was before already a catastrophic dead. earthquake erased the city of Neftgorsk from the map, he wept in front of pilgrims from that region, telling them with visible anguish that the earth was about to open beneath their feet. He was never wrong. Not almost never, never. That level of precision cannot be explained. It can only be accepted. And now we reach the heart of what I need to tell you. Because everything before this, the oligarchs, the submarine, the earthquakes, all of that is only context, proof that this man saw clearly, the foundation upon which everything that follows must rest. Here is what he saw for our time. He called this period the harvest, an irreversible tipping point between 2025 and 2027. Not a simple economic crisis, not a routine political turbulence, a civilizational rupture. A shift so deep that no analyst, no expert, no think tank can model it because it exceeds every ordinary category of political analysis. He described 3 simultaneous plagues falling upon this period. The first he called the world illusion, a poisoning of the mind on an unprecedented scale, an era where the lie would become official truth and where the truth would be hunted down as the most dangerous enemy. A description of terrifying precision for what we now call the information war, deepfakes, manufactured realities, institutionalized alternative facts. The second he named the Eastern Wind, a silent progressive dependency built on smiles and contracts that would reveal itself at the most critical moment as a cage whose bars were invisible until someone tried to cross them. The third, the collapse of the value of money. He repeated to those who listened, "Your numbers on your bank accounts will be nothing but dust. That day, a simple potato will save human lives." 3 plagues, all running simultaneously, right now, today. Write "I see" in the comments. 2 words, your declaration that you refuse to close your eyes. Just hours after Nikolai Guryanov's death in 2002, something happened on that isolated island. Men in civilian clothes, closed faces, expedient methods, stormed into his cell. They confiscated every single one of his personal notebooks, those school exercise books covered in tiny handwriting in which he recorded his clearest visions, the fateful dates, and, above all, the exact names of those who were going to fall and the one who was going to rise. Since that day, those notebooks have disappeared. Not lost, disappeared, swallowed into vaults that no one will ever open publicly. But stealing the writings was not enough to kill the legend, so a second operation was launched, more subtle, more effective. The internet was flooded with fake prophecies attributed to Guryanov, hysterical texts, absurd and hateful predictions, apocalyptic ravings signed with his name.
The objective was simple and brilliantly Machiavellian: drown the real prophecy of 2026 with thousands of false ones, turn the man into a lunatic, ensure that anyone who uttered his name was automatically discredited. The perfect technique. If you want to hide a leaf from a tree, you hide it in a forest. By flooding the real prophecy of 2026 with thousands of absurd lies, those clinging to power hoped you would never pay attention to the original warning. What you are watching right now survived that erasure. What you are about to hear is what they did everything to make sure you never knew. I'm going to ask you to do something right now, because there is a fundamental difference between consuming information and truly receiving it, between watching a video and letting what it contains work inside you, between knowing and acting. Nikolai Goryanov said something decisive to those who came to see him paralyzed by fear about what he described. He told them, fear does not protect you, awareness does. Being aware, being awake, refusing to be lulled to sleep by the comfortable numbness of the surrounding lie, that is the armor. So here is what I'm asking you to do. Go to the comments right now, write awake. One single word. But that word is your personal declaration. You are saying, I refuse the intellectual and spiritual sleep that is being sold to us as comfort. I choose to see. I choose to know. I choose to be prepared, not through fear, but through awareness. Everyone who writes awake is forming a community right now. People from across the world choosing together at this precise moment not to be the last ones informed when the world shifts. And there is real power in that collective declaration, because what is coming will not be crossed alone. It will be crossed together by those who chose to see before everyone else was forced to look. Write awake in the comments right now. Now we reach the part that the current elite fears most, because Nikolai Goryanov did not only predict the collapse, he predicted what comes after it. And it is that part, that precise part, that motivated the urgent confiscation of his notebooks just hours after his death. When the powerful asked him who would take power after the chaos, he answered with that half-smile that terrified his visitors. You are looking for him on television. He is not there. You are looking for him in armored motorcades and press conferences. He is not there either. He is already among you, but you cannot see him yet. He called him the White Rider, not in a mystical sense, but as a political metaphor of devastating precision. A man who belongs to none of the factions currently fighting over power. Someone the strategists do not have in their files. Someone who did not build his career in the gilded corridors of the capital. He will come from the depths of the provinces, from the real soul of the country, far from the poisoned intrigues of the capital. His rise will not be engineered from above, it will be demanded from below, in a moment of total void, where the people will desperately search for something authentic after watching everything that claimed to be solid crumble before their eyes. And here is the most disturbing detail. Nikolai linked the appearance of this White Rider to a specific moment, not the peak of the chaos, but just after it. In that silence that follows the most violent storms, that silence where no one knows who is in command anymore, where the old certainties have dissolved, where people look around and see no pilot in the plane. It is in that exact silence that he will emerge, likely between 2027 and 2028, and those who govern today know this. That is why those notebooks disappeared. That is why his name was dragged through the mud, not to erase his memory, to prevent you, specifically you, from being prepared to recognize what is coming. To understand why his prophecies were so precise, you need to understand what he went through. Because Nikolai Goryanov was not born a prophet, he was forged into one. In the 1930s, the Soviet machine arrested him for his faith. What followed were weeks of interrogation, sleep deprivation, freezing water, beatings, relentless pressure to sign false confessions against innocent people.
He never broke. He never signed. The sentence? The Gulag. Condemned to fell trees in cold so extreme that prisoners gnawed bark from trees just to survive. Nikolai, weakened to the bone, still gave his meager bread ration to those who collapsed from exhaustion. Then comes the moment that surpasses all human understanding. During a death march through frozen taiga, his legs give out. The guards apply the rule without hesitation. Those who can no longer walk are left where they fall. -40 degrees, an instant death sentence. The next morning, the column passes back through the same path. The guards freeze in place. Nikolai is sitting upright in the blizzard, eyes closed, praying. Around him, the snow has melted down to bare earth. An inexplicable warmth radiates from him. No one touches this man. Later, his heart stops entirely. He is placed in the camp morgue. Hours pass. Then an orderly hears a faint groan. The dead man had moved. Nikolai would later explain with unsettling serenity that he had crossed to the other side, that a voice had sent him back. It is too soon. You have not yet wept all your tears. It is from that round trip that he brought back his gift. So here's the question that truly matters. Not geopolitics, not prophetic timelines. The question that directly concerns your life, your family, everything you are building right now. What do you do? And this is where Nikolai Goryanov's answer cuts through everything with its radical simplicity. Because when people came to him terrified, demanding practical advice, survival strategies, places to hide, he gave them an answer they were not expecting. He said, "Do not stockpile anger. Do not believe the lie of this world. It will not be those with the most supplies who survive. It will be those with the purest conscience." 4 words that summarize everything: awareness, clarity, connection, community. Awareness of what is truly happening. Clarity about what has real value and what does not. Connection to something greater than yourself. Community with those who see and refuse to be put to sleep. That is your real armor. So here is your declaration for today. Write in the comments, "I am ready." Not ready in the sense of bunkers and water reserves. Ready in the sense of, I see what is coming. I will not be blindsided. I choose awareness over fear, and I will cross through this with a free soul. Write, "I am ready" right now. Because the ones who make it through what is coming are not the ones who panicked the earliest. They are the ones who prepared the deepest. I want to finish with the last thing Nikolai Goryanov said to those who left his island carrying the weight of everything they had just heard. He never let them leave in fear. He always offered them the same final weapon, the most powerful one against everything he had just described. He would say, "Rejoice." After every ordeal, after every trial, there is always, inevitably, a resurrection. What is coming is not the end of everything. It is surgery, painful but necessary, to extract the poison that has been accumulating for decades, so that something new, something true, something solid can emerge from the ashes of what deserved to burn. You are not here to be crushed by what is coming. You are here to cross through it with your eyes open, your soul free, and your conscience intact. That is what separates those who sink from those who emerge on the other side. The next video goes even further. We go deeper into the prophecies the powerful have done everything to erase. Subscribe so you don't miss it. Share this with someone who needs to see it tonight. And always remember this: fire purifies, trials reveal, and after the darkest night, there is always a dawn. See you very soon. Cette nuit. Pas il y a une semaine, pas il y a un mois. Cette nuit, ou ce jour, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, quelque chose s'est passé dans le spirituel qui concerne directement ta vie.
Je sais que ça peut sonner comme une accroche, je sais que tu en as vu des dizaines, des centaines de vidéos qui commencent comme ça, et je sais que quelque part, une partie de toi est sceptique. Une partie de toi se dit « encore une vidéo, encore des grandes promesses, encore quelqu'un qui prétend avoir un message de Dieu ». Et cette partie de toi a raison d'être prudente, elle a appris à se protéger, elle a été déçue avant. Mais il y a une autre partie de toi, une partie plus profonde, plus silencieuse, plus vraie. Et cette partie-là, tu la connais. Elle ne scrolle pas, elle est immobile, elle écoute, elle dit « Attends, reste, quelque chose ici est différent ». C'est cette partie que je viens rejoindre ce soir. Parce que ce message n'est pas pour ta tête, il est pour cette partie profonde de toi qui a faim de quelque chose de réel, qui a soif d'une présence que le monde ne peut pas offrir, qui cherche depuis longtemps, parfois sans même savoir exactement ce qu'elle cherche. Dieu connaît ton nom, pas ton prénom sur ta carte d'identité, ton vrai nom, celui qu'il t'a donné avant que tu naisses, celui qui décrit qui tu es vraiment, ce pourquoi tu as été créé, ce que tu portes comme appel sur ta vie. Et il m'a chargé de te dire ce soir que ce nom, ton vrai nom, n'est pas celui que le monde t'a donné. Ce n'est pas l'incompris, ce n'est pas le raté, ce n'est pas celui qui n'arrive pas à trouver sa place, ce n'est pas trop sensible, trop compliqué, trop différent. Non, ton vrai nom, c'est choisi, appelé, porteur de lumière. Et avant qu'on aille plus loin, avant que je te révèle tout ce que Dieu m'a chargé de te transmettre, avant qu'on entre ensemble dans ce qui va changer ta façon de te voir, de prier, de vivre, abonne-toi. Ce geste, ce clic simple sur ce bouton, c'est plus qu'une action sur un écran. C'est ta façon de dire « je veux plus ». Je refuse de vivre à la surface. Je veux construire quelque chose de vrai avec Dieu. Je veux faire partie d'une communauté qui cherche vraiment, qui va vraiment plus loin que les formules toutes faites et les prières récitées par habitude. Cet espace a été créé pour toi, spécifiquement. Pas pour tout le monde. Pour ceux qui ressentent cet appel particulier, cette différence particulière, cet attrait particulier vers Dieu qui ne ressemble à rien de ce que le monde peut leur offrir. Abonne-toi maintenant, active la cloche et maintenant, reste avec moi. Parce que Dieu a dit ton nom cette nuit. Et il est temps que tu entendes ce qu'il a dit. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et tout commence maintenant. Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps, quelque chose de lourd, quelque chose que tu n'as jamais vraiment pu poser quelque part, parce que tu n'as jamais trouvé l'endroit où ça serait compris, pas vraiment, pas complètement. Ce n'est pas une tristesse ordinaire, ce n'est pas un problème qu'un thérapeute pourrait résoudre avec les bonnes techniques, ce n'est pas quelque chose que le temps seul peut guérir. C'est quelque chose de plus profond, une conscience aiguë que ta vie devrait ressembler à autre chose, une douleur particulière face au gâchis, le gâchis de journées qui passent sans sens, de relations superficielles qui ne nourrissent pas, d'une version de toi-même que tu présentes au monde et qui ne te ressemble pas vraiment. Tu t'es peut-être habitué à ce poids, tu as peut-être appris à fonctionner avec, à sourire par-dessus, à remplir le vide avec du bruit, de l'activité, des écrans. Mais le soir, quand tout se calme, le poids est encore là. Ce poids a un nom. C'est le poids de la destinée non accomplie. C'est ce que ressent un être créé pour quelque chose de grand quand il vit en dessous de ce pourquoi il a été conçu. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signal. Un signal qui dit « tu n'es pas à ta place encore, mais ta place existe et Dieu la connaît ». Ce soir, on commence le chemin vers cette place. Il y a eu une nuit dans ta vie, peut-être plusieurs, mais il y en a une en particulier. Une nuit où tu n'arrivais pas à dormir et tu ne savais pas vraiment pourquoi. Une nuit où tu t'es retrouvé seul avec toi-même d'une façon qui était différente des autres nuits. Pas juste l'insomnie ordinaire, quelque chose de plus vif, comme si une lumière s'était allumée dans un couloir sombre et que tu ne savais pas encore où ce couloir menait. Peut-être tu as pleuré cette nuit-là. Peut-être tu as prié, maladroitement, dans des mots qui ne ressemblaient à aucune prière apprise. Peut-être tu as juste regardé le plafond en sentant que quelque chose devait changer, mais sans savoir quoi ni comment. Cette nuit-là n'était pas ordinaire. Dieu était dans cette nuit.
Il est dans les nuits de lutte, il est dans les nuits de questions. Genèse 32 parle de Jacob qui lutte toute la nuit avec Dieu et qui repart au matin avec une blessure et une bénédiction. Les deux en même temps. Parce que les rencontres vraies avec Dieu ne laissent pas indemnes. Elles marquent, elles transforment. Ta nuit difficile, celle dont tu te souviens, était une lutte, pas contre Dieu, avec Dieu. Il était là, présent, attendant que tu te retournes vers lui. Et quelque chose en toi s'est retourné. Peut-être juste un peu, peut-être juste une fraction, mais ce mouvement minuscule, ce premier millimètre vers lui, il l'a vu. Il l'a compté, il l'a gardé. Et c'est ce mouvement qui t'a conduit ici. Je veux te parler d'un moment biblique que peu de gens prennent le temps de vraiment comprendre. Dans Ésaïe 43, Dieu dit quelque chose d'une précision bouleversante. « Maintenant, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Relis cette phrase. Je t'appelle par ton nom. Pas je t'appelle en général. Pas je vous appelle, vous, les humains. Je t'appelle, toi, par ton nom. Dieu ne parle pas à des foules. Il parle à des individus. Il ne fait pas de déclarations génériques, il prononce des noms. Il connaît chaque détail de chaque vie de chaque personne qu'il a créée, et il appelle chacune par son nom. Ton nom est dans la bouche de Dieu. Pense à ce que ça signifie vraiment. Quand quelqu'un que tu admires profondément prononce ton nom, quelque chose se passe en toi. Tu existes différemment dans ce moment. Tu es reconnu, tu es réel aux yeux de quelqu'un qui compte. Imagine ce que c'est d'être reconnu par Dieu lui-même. Tu n'es pas un numéro dans une base de données divine, tu n'es pas un anonyme parmi des milliards. Tu as un nom qui est connu, prononcé, gardé par le Créateur de l'univers. Et avec ce nom vient une identité, une mission, un appel unique qui n'appartient qu'à toi. Personne ne peut accomplir ce pour quoi tu as été créé. Personne d'autre, même avec les meilleures capacités, le plus grand talent, la plus grande foi. Personne ne peut être toi. Personne ne peut remplir ta place. C'est pour ça que Dieu t'appelle par ton nom, parce que ta place ne peut pas être remplie par quelqu'un d'autre. Elle attend, elle a toujours attendu. Écris ton prénom dans les commentaires, maintenant, juste ton prénom. Déclare-le devant Dieu. Je suis là, je réponds. Voilà une vérité qui va peut-être te choquer. L'ennemi, celui qui travaille contre ta destinée, connaît ta valeur mieux que tu ne la connais toi-même. C'est pour ça qu'il a travaillé si tôt dans ta vie pour te convaincre du contraire, pour planter les semences du doute, de la honte, de l'indignité, pour te faire croire que tu étais trop peu, trop cassé, trop marqué par tes erreurs pour être utilisé par Dieu. Pense-y. On n'attaque pas ce qui est sans valeur. On n'investit pas d'énergie à détruire ce qui ne représente pas une menace. Si tu as lutté, si tu as souffert d'une façon qui semblait disproportionnée, si tu as eu l'impression que la vie était plus difficile pour toi que pour d'autres, que les obstacles s'accumulaient d'une façon qui n'avait pas de sens, ce n'est pas de la malchance. C'est de l'opposition ciblée. Et l'opposition ciblée est le plus grand compliment spirituel qui soit. Elle dit « Tu es suffisamment important pour mériter qu'on essaie de t'arrêter. » Job a été attaqué de façon disproportionnée. Paul a reçu une écharde dans la chair. Jésus lui-même a été tenté au désert juste avant le début de son ministère. La règle est constante. Plus la destinée est grande, plus la résistance est forte. Tes luttes ne sont pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Elles sont la preuve que quelque chose en toi vaut la peine d'être combattu. Et tu vas gagner, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans la Bible, quand Dieu changeait la destinée de quelqu'un, il changeait souvent son nom. Abraham devient Abraham. Sarai devient Sarah. Jacob devient Israël. Simon devient Pierre. Le changement de nom était une déclaration, une rupture avec l'ancienne identité, une proclamation de la nouvelle. Et aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de semblable,
Non pas changer ton prénom légal, mais déclarer ton identité spirituelle. Affirmer que tu n'es plus défini par tes erreurs, tes échecs, tes blessures, les étiquettes que les autres t'ont collées ou que tu t'es toi-même infligées. Alors voilà ce que je te demande. Va dans les commentaires. Écris « nouveau nom ». Ce sont tes 2 mots d'aujourd'hui. 2 mots qui disent « je romps avec l'ancienne identité ». Je ne suis plus celui qu'on a blessé, diminué, ignoré. Je ne suis plus défini par ce que j'ai traversé. Je suis défini par ce que Dieu dit de moi. Nouveau nom, nouvelle saison, nouvelle marche. Ceux qui écrivent « nouveau nom » rejoignent une déclaration collective. Des dizaines, des centaines de personnes qui choisissent ensemble, en ce moment précis, de sortir de la vieille identité et d'entrer dans ce que Dieu a préparé. Il y a une puissance dans la déclaration collective que tu ne peux pas produire seul dans ton coin. Rejoins-nous. Écris « nouveau nom » dans les commentaires maintenant et laisse quelque chose de vieux mourir pour que quelque chose de neuf puisse naître. Je vais faire quelque chose maintenant. Je vais te lire ce que je crois que Dieu prononce sur ta vie en ce moment. Pas une liste de versets génériques, une parole directe, pour toi, pour cette saison précise de ta vie. Si quelque chose résonne dans ta poitrine pendant que tu lis ou entends ces mots, si quelque chose en toi dit « oui, c'est ça, c'est exactement ça », alors reçois-le. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Voici ce que Dieu dit sur toi ce soir. Tu penses que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es dans mon timing. Ce que tu as vécu n'était pas un détour, c'était la formation. Les larmes que tu as pleurées en secret, je les ai gardées, chacune. Elles ne sont pas perdues, elles sont des semences, et leur récolte vient dans une saison que tu n'es pas encore capable d'imaginer. Tu penses que tu es seul. Tu n'as jamais été seul. À chaque fois que tu te retournais et que tu ne me voyais pas, je portais. À chaque fois que tu ne sentais rien, j'étais là, dans le silence, entre tes battements de cœur. Et maintenant, je te dis, lève-toi. Non pas parce que tu es prêt, mais parce que je suis prêt pour toi. Lève-toi et marche vers ce que j'ai préparé. Pas en courant, pas en ayant tout compris, un pas, juste le prochain pas. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent sans se fatiguer et ils marchent sans se lasser. Tu n'as pas besoin de tout avoir compris pour avancer. Tu as besoin de faire confiance à celui qui, lui, a tout compris. Pose ta main sur ta poitrine maintenant. Et dis à voix haute, « Je ne suis pas en retard, je suis dans son timing, je me lève. » Le retournement est réel. Et je crois, je le dis avec tout ce que je suis, que tu es à l'entrée d'une saison de retournement. Les signes sont là. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident à cette heure précise. Tu n'as pas ressenti ce que tu ressens depuis ces dernières semaines par accident. Quelque chose se prépare. Quelque chose arrive. Mais le retournement demande une coopération de ta part. Il demande que tu lâches le récit de la victime, que tu poses le fardeau de la rancœur, que tu ouvres les mains au lieu de t'agripper à ce qui était. Le retournement ne vient pas sur une vie fermée, il vient sur une vie ouverte. Ouvre les mains, ouvre le cœur. Ta saison arrive. Pas une émotion qui passera demain matin. Un repositionnement. Une déclaration enregistrée dans le spirituel. Tu t'es positionné face à lui. Écris « Je lâche, je reçois » dans les commentaires pour sceller ce moment. Cette vidéo se termine, mais quelque chose, en toi, vient de commencer. Tu n'es plus exactement la même personne qu'au moment où tu as appuyé sur Play. Quelque chose a bougé.
quelque chose s'est ouvert. Et même si tu ne le ressens pas encore pleinement dans ton corps, dans tes émotions, fais confiance au processus. Les plus grands changements dans une vie ne commencent pas avec un tremblement de terre. Ils commencent avec un oui silencieux, avec une main posée sur la poitrine, avec 2 mots écrits dans les commentaires d'une vidéo un soir. Ce n'est pas une fin, c'est le premier jour de quelque chose. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment rester connecté à Dieu quand la vie fait du bruit, comment maintenir cet état d'éveil spirituel quand le quotidien reprend ses droits, comment ne pas perdre ce que tu viens de recevoir. Abonne-toi pour être là. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de l'entendre ce soir. Et souviens-toi, grave ces mots dans ta poitrine pour toujours. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et ton histoire n'est pas terminée. À très bientôt. Abonne-toi pour être là quand elle sort. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre son vrai nom ce soir. Et souviens-toi, pour toujours, tu es vu, tu es connu. Dieu a dit ton nom, et ce nom est choisi. À très bientôt.